for the next 7 days as an unprecedented heat wave sweeps the country. Also today, Donald Trump impeached, becoming the third US president in history to face a trial in the Senate. Plus fake news. China's ambassador to Australia rejects concerns about his country's persecution of an ethnic minority group in an unprecedented news conference. Good afternoon and welcome to ABC News. I'm Kirsten Aiken. An emergency fire situation is current across eastern New South Wales, where properties have been destroyed and firefighters injured. Here is the situation as it stands. 2 emergency warnings are in place. They are for the Gospers Mountain Mega Fire northwest of Sydney and the Greenwattle Creek Fire southwest of Campbelltown on the city's outskirts. The Rural Fire Service says dozens of structures have been destroyed in the Greenwattle Creek Fire. And the ABC understands that number includes at least 5 homes, most of them in the Balmoral area south of Picton. Residents in Balmoral, Yandera and Bargo have been told it is too late to leave and they should seek shelter now. Near Bargo, the RFS says 3 firefighters, 2 men and a woman were seriously injured when fire overran them. They are suffering serious burns to the face and airways. They have been Campbelltown and Mittagong. 1 home has been destroyed today in the Gospers Mountain Mega Blaze at Bilpin. Other fires too have been endangering communities. The Currawin Fire and the Tianjara Fire. Day with temperatures up in the 40s, but as you can see now, there's wind whipping around and we've just seen temperatures drop by about 10 Celsius in the space of half an hour. Now that doesn't seem to have majorly affected the mega fire, which is burning through hundreds of thousands of hectares of bushland to my west over these hills. There has been some concern that if the direction of the fire changes, you could head down the river of these hills and head towards the major highway, the M1, and come here towards Gosford. And obviously once that happens, it's anybody's guess what could happen next. It's a very densely populated area. Now locals in this region have been battling these conditions now for weeks. People that I've been speaking to in Gosford say they feel like they're having very little reprieve. And as you can see, it's incredibly smoky. There was actually tiny little flickers of ash falling on me just this afternoon. Locals are saying that they are having to stay inside because the smoke is getting so bad and has been going on for so long now. Here is what some locals said to me just this afternoon. It's all over. I could hardly go out because I have short breath and make me sick. It's just too hot. It's too hot to go out. In fact, I've never felt this sort of heat before. It is unbelievable. You know, I've got a really bad chest and I haven't been to a hospital or anything. It is hard to breathe, you know. It's hard to just walk anywhere in the heat. That's locals from Gosford talking about the enduring conditions that they've been experienced due to the mega fire that's burning to the west over the hills. And locals there, they're just hoping that those conditions don't get worse into Christmas time. OK, that is Amelia Terzon in Gosford. Let's go now to the western side of that mega Gospers mountain blaze and speak to Alana Thomason, who is with the Lithgow Mercury. She joins me on the phone now. Thank you for your time. How far are you from the fire front on the western side of that huge blaze? Hi Kirsten, this is Alana. We're quite close. So I'm in town in Lithgow and so the fire is about 4 kilometres at Oakey Park, which is just near the township of Lithgow. That's probably the closest one burning to us. And then we're about 15 kilometres out from Wallerawang, Lidsdale, Blackman's Flat area, which is, you know, quite large at the moment. Can you describe the scene? Is the sky dark? So pretty much every day for the last few months, so it's been burning since October, we've had just this haze, this brown filter basically over our town, and the sun just glows orange basically every day. How is that affecting people there? I find, you know, Main Street's pretty much turning into a ghost town. It's just smoky. You see people walking around with masks on, and I think everyone's becoming pretty vigilant and concerned for their health.
When you say it's becoming a ghost town, do you mean that people are just retreating to their own individual homes in town, or do you think some people indeed have left the city for the time being because of the conditions? I honestly think it's a case of people just staying inside, getting away from that smoke and just keeping the aircon on and just trying not to breathe it in. And, even local sport's been called off the last few weeks, which is affecting us. And so can you fill us in on what you believe the fire has been doing closest to you? I believe you said you were 4 kilometres away from the front. Yeah, so at the moment it's burning just behind the bush, so Oakey Park, so that's right. So there's houses that back onto that, so a lot of people are becoming more vigilant and evacuating. And then I know it's not too bad in town as opposed to out towards Wallerawang. So Walgan Road area has been, evacuated and people are told that they can go back. But, I think it's more just a safety precaution that people are putting in those bushfire survival plans and wanting to get out early. Have you also considered what you would do if the fire were to move closer? I honestly have not thought about it as I live in town, but it's one of those things where I'm thinking, I actually have a giant hill behind my place and I probably should be thinking about this because it is getting closer every day. And so you work there on the paper. Just give us a sense of what these ongoing fires and their incredible size mean to the region and just the ongoing impacts that are being experienced. It is having a huge impact on town especially. So all the local fire brigades are working together constantly. The community's been amazing, just rallying around our people on the front line, and they're in constant need of water and snacks because they're trying to balance work. And I've got some of my best friends are in that fire brigade and they're working all night on night shift and then trying to work and keep that balance, and it's just really impacting us all. And I guess it's just the start of summer, so how long is it going to be going for? Do you feel that your community is indeed being supported adequately? Yeah, I do think so. We're definitely getting what we need, and council's supportive. Everyone's really rallying behind each other. Okay, but I suppose 6 days out from Christmas, it does sound as though it's taking a bit of a toll. Yeah, definitely. I think we definitely will have people out there on the fire ground over Christmas, and I guess everyone's just really emotional at the moment because we've got people that mean a lot to us out there, and just wondering whether they're going to come home or not. It's a really tough time. Alana Thomason, thank you for speaking to us. We certainly hope that things quieten down there on the western front of that mega blaze. Thank you. Thank you. The Currowan Fire and Tianjara Fire on the south coast have been downgraded from emergency level blazes to watch and act this afternoon. Jessica Clifford has more. Both of these Shoalhaven fires have now been downgraded to a watch and act after they were burning at an emergency level for most of the day. We are down here at the Currowan Fire, which you can see behind me is still burning quite strongly there. Now, the fire activity has eased on these fire grounds with this cool southerly change that has come through. We've felt those temperatures drop significantly, but residents are still high on alert. We've seen that many of them are still actively trying to protect their property and set themselves up in case of an ember attack. Here at Kings Point at the moment, residents have been door knocked and told to be aware of those ember attacks as well. So although conditions have eased, the threat is certainly not over. And of course, looking ahead, conditions easing tomorrow, but looking to Saturday, it looks as though they could pick up again. So everyone will still be on very high alert down here in the Shoalhaven. The New South Wales Premier Gladys Berejiklian says today's bushfires have destroyed 40 homes. Those homes were destroyed by the Green Wattle Creek blaze southwest of Sydney. You can see a house there being impacted by that fire. It brings the total number of homes destroyed by fires in New South Wales alone this season to more than 800. Emergency warnings remain in place for those two blazes on Sydney's outskirts. They are the Green Wattle Creek
fire and the mega fire at Gospers Mountain. The temperature climbed past 42 degrees Celsius in Sydney today. A smoke haze from those fires on Sydney's perimeter has settled. We spoke to our reporter in the CBD, Andrew Gagan, a short time ago. That smoke is going to hang around for some time yet. Our reporter Mark Reddy spoke to two residents in the Balmoral area south of Picton who saved their property from the Greenwattle Creek fire. So just tell us, what was it like seeing that wall of flames come through here? It was terrifying. Horrifying. We weren't I've never seen them that bad before, sort of thing, so yeah. You've been an RFS fighter for a while. This is my first fire, but I wanted to be here to try and protect our property. You've obviously saved your home, which is great news, but you seem a bit emotional. It must be terrible seeing all this black and other homes lost. Yeah, I'm just very sad for people, and I'm grateful we're okay, but very sad for others. Yeah, we've lost a few houses down the front here, and I think people could have been saved a bit more if they had put the back burning behind us. They had the fire trails and that in there, and we wanted to do it the other day, but they said no. So it wouldn't probably got as bad as what it did. But anyway, we're safe now. So we're okay. Yeah. What's it like when a fire comes through, and being a firefighter yourself? I'm not. Okay. First time. I've got my gear on. I've got his gear on. I'm asking about that then. So this is obviously your first time being a volunteer firefighter. What's it been like so far? I'm really just protecting our property here because I'm not a qualified volunteer firefighter, but obviously I wanted to be here and pitch in and help, and hopefully it makes a difference. Yeah. This really has been such a bad fire season already. We're only weeks into summer. How are you feeling knowing that it's been so bad already? I'm so sad that it's got to this stage. We actually have a farm on the other side of the fire, and it's moving towards Wombean Cave, so we might be doing this all again shortly. Yeah. And it is incredible, though, to see so many firefighters here giving up their time. How's that been to see that? It's amazing. We're thankful that they're here. Yeah. Couldn't do it without them. Now, I'm going to repeat the news we brought you just a couple of minutes ago. The New South Wales Premier says today's bushfires have claimed 40 homes in the state. Some of them have been in the area of Wallandilly. Matthew Death is the mayor for that area. He's at an evacuation centre in Picton and is urging residents to heed official emergency advice. The fire is actually unpredictable, and it has been since roughly about midday or so. I think our message to our community is certainly please stay safe, listen to the RFS and listen to the advice being given. If you're asked to stay in place, please stay in place. And those that can postpone all non-essential travel into the Shire, we are asking to do so. And those that are in the Shire certainly to consider any movements in and around about while we are trying to move the significant amount of people and the traffic off our local roads here. You are at the evacuation centre. How many people have now taken themselves there? Yeah, look, we have had quite a number of people have come through to the Picton Bowling Club now, and also the Narellan Community Centre. They are the two centres that we are asking people to evacuate to. With the closures of the Hume Highway that's now occurred, they are the best places to move to should you need to find a place of shelter. Can you just talk us through what people are telling you about the situation at the moment, what they've seen and how they're feeling? Yeah, look, there are a lot of people that are really quite feeling very anxious about the situation and are looking to the RFS, certainly in the first instance, which is really great. Our RFS has been battling this fire for quite some number of weeks now, and they are exhausted. And certainly the work that they're actually doing now to try and limit any property losses has been absolutely phenomenal. Can you just give us an idea of where people, if not going to the evacuation centre and they're trying to leave the area, where they're going to and how the closure of the highway between Campbelltown and Mittagong, the Hume Highway, could affect people's plans?
Yeah, look, I would certainly ask people to plan if they do need to move in and around the area to really plan your route. Given that the freeway is now closed, our local roads are all clogged around the area here, and so we are certainly asking people to really stay off the roads if at all possible, and particularly to respect anything that any emergency services actually request of them to do. Do you have concerns that some people concerned by this afternoon's events aren't obeying the directions of authorities? Yeah, look, and that's what I'm just asking people to really pay respect, and we understand that it is a very serious situation. Our RFS crews are doing everything they possibly can, and we're just asking for calmness and respect and to look after one another in this situation. We're a very resilient bunch here in Wallandilly, and I know that we all have the best interest of everybody and the community at heart. So I am asking people to be patient and calm and respect those that are directing and managing this situation here. ABC crews from the air have seen 3 properties damaged at Balmoral. Do you know of any others, and have you learned whether there have been any injuries today? Look, I know that there has been a significant amount of property damage. The assessment is yet to come in from the RFS just yet. But certainly in the coming days, we will certainly know more information about what the picture actually looks like. Now, a glimmer of good news, and the Hume Highway, which had been closed between Mittagong and Campbelltown, southwest of Sydney, has been reopened. Now, based on preliminary analysis from the Bureau of Meteorology, yesterday Australia recorded its hottest day on record. The nationally average maximum daytime temperature was 41.9 degrees, exceeding the record set the day before on Tuesday of 40.9. And those heatwave conditions are continuing. For more on the latest on the scorching conditions, let's go to Dean Narramore, a meteorologist and forecaster at the Bureau of Meteorology's National Operations Centre in Melbourne. Good afternoon to you, Dean. Can you just clarify for us? A new record has been set one day after the previous one. 달라지는 거니까요. 예, 뭐 그런 좀 변수가 있었을 것 같습니다. 적바둑 준비 기간이 좀 짧았다고 굉장히 하는데요. 짧았습니다. 한 2달 정도 됐는데요. 그러니까 중국에 있는 인공지능은 이 젖바둑까지 이미 어느 정도 학습이 충분히 된 상태여서 젖바둑으로 둬도 인간 기사들이 AI에게 진다고 해요. 근데 이제 이 한돌은 그동안은 맞바둑 방식, 오늘 지금 이국 방식이죠. 이 맞바둑 방식으로 계속 운영이 되어 왔기 때문에 젖바둑 방식은 AI 입장에서는 굉장히 생소한 경우였죠. 말씀하신 것처럼 학습 기간이 지금 준비 기간이 그렇게 길지 않았던 점이 굉장히 크게 작용한 것으로 분석이 되고 있습니다. 하여튼 이제 78수, 78번째 이제 수가 이제 결정타가 됐다고 그러는데 이게 참 이제 묘해요. 묘한 부분인데 3년 전에 알파고를 꺾지 않았습니까? 그렇습니다. 그때도 이제 결정타가 78수였어요. 그렇죠. 봐도 모르시는 분들 78수에 대해서는 한 번쯤은 당시 다 얘기를 하셨는데. 우연의 일치인가요? 뭐 분명 우연은 맞습니다. 우연과 우연이 또 합치면 또 필연이 된다고 하는 뭐 그런 얘기도 있지 않습니까? 그만큼 이세돌 구단이 어떻게 보면 승부사적 기질과 또 왜 이세돌 구단이 스타인지를 좀 보여주는 대목이 아닌가 싶은데요. 뭐 아주 의도해서 78번째 승부를 걸었다고 할 수는 없겠습니다만 말씀하신 것처럼 굉장히 좀 기묘한 우연이 아닌가 싶은데 하지만 3년 전 78수와 또 어제 2019년의 78수는 조금 의미가 달라요. 이세돌 구단도 얼마 전 인터뷰를 통해 3년 전 알파고 때 78수는 꼼수였다. 좀 겸손하게 표현했습니다만 소위 바둑 기사들이 인간이 둘 수 없는, 잘 두지 않는 조금은 특이한 수였어요. 하지만 어제의 수는 아까 인터뷰 들으셨던 것처럼 프로기사라면 누구나 다 예상할 수 있는, 짐작할 수 있는 수였다라고 해서 조금은 온도차를 보였었는데요. 그래프를 보시면서 또 설명을 한번 드리겠습니다. 어떤 의미냐면요. 이게 어제 보시면 같은 78수이지만 2019년 한돌은 92수, 불과 한 14수 정도 진행이 되고 불계승이 끝났죠. 기권을 했죠. 하지만 알파고는 180수까지 갔어요. 결국 수가. 이게 무슨 얘기냐면은 아까 말씀드린 것처럼 이후 대응 과정에서 어느 정도는 알파고는 대응을 하는 능력을 갖췄다. 이런 능력을 보여줬다라고 평가를 할 수 있을 것 같고요. 반면에 한돌은 불과 78수 이후에 14수 만에 무너졌다는 거는 그만큼 이후의 수들이 너무 터무니없는 수를 뒀다라는 거죠. 그러니까 이세돌 구단이 얘기했던 것처럼
2016년 78수는 정말 어떻게 보면 신의 한 수가 될 수 있는 거고 2019년의 78수는 신의 한 수이기보다는 한돌에 좀 패착이 너무 강했다. 이런 부분들이 조금 부각되는 측면이 있다고 생각이 듭니다. 여기서 아까 한 얘기가 연결이 될 것 같은데 학습량이 그만큼 적었기 때문에 이게 젖바둑이었기 때문에 패했다라는 그 연결이 좀 가능한 거 아닐까요? 그렇습니다. 그런 부분이 아무래도 한국적인 의심이 들 수밖에 없는데요. 아까 말씀드린 것처럼 맞바둑에 맞춰 한돌이 지금 세팅이 돼 있는 상태였고요. 네. 실제로 맞바둑으로 뒀을 때는 지금까지 국내 뭐 최정상급이라고 할 수 있는 뭐 박종환 구단이나 신진서 구단 이런 정상급 기자들 상대로 오전 전승을 거뒀고 네. 그 실제 결과도 실력차도 되게 많이 차이가 났었다고 해요. 근데 어제 바둑은 그런 맞바둑 방식이 아닌 이제 두 점을 깔아주고 하는 젖바둑 방식이었기 때문에 이런 부분들의 준비 기간이 좀 짧았던 부분이 아무래도 영향을 미쳤던 것 같고 이런 부분에 대해서 좀 의미 부여가 좀 갈리고 있는데요. 네. 일단은 조금 긍정적으로 해석, 인간적으로 봤을 때 긍정적으로 해석했을 때는 역시 어떤 환경이 바뀌었을 때 생소한 환경에서의 적응력, 대응력 이런 부분은 아직 AI가 인간을 따라가지 못한다라는 긍정적인 조금 해석이 있는 반면에 아까 말씀드린 것처럼 아직은 인공지능 국내 인공지능의 어떻게 보면 수준이 아직은 중국이나 뭐 알파고를 따라가지 못하는 거 아니냐 약간 이런 좀 해석들도 나오고 있거든요. 네. 정답은 인공지능만이 알지 않을까 싶은데요. 그러네요. 어제 개발자가 또 인터뷰를 했는데 한번 들어보시죠. 저희가 실제 젖바둑에 대해서 준비한 게 한 2개월밖에 되지는 않거든요. 분명이라면 분명인데 그렇게 원래 머신러닝이라는 게 그 학습량이 데이터가 많으면 많을수록 더 성능이 올라가는데 그 학습량이 많지 않다 보니까 네, 오늘은 이제 어제와 달리 이제 맞바둑 형식 동등한 조건으로 네. 대결하고 있는데 자, 오늘은 어떻게 보십니까? 뭐 앞서 말씀드린 것처럼 현재 판세가 이미 9대 1 정도로 이세돌 구단이 절대적으로 뒤지고 있는 상황이고 앞서 또 말씀드린 것처럼 이 한돌이 맞바둑으로 뒀을 때는 한 번도 진 적이 없고 네. 또 기력 차이도 꽤 나는 걸로 지금 확인이 되고 있기 때문에 뭐 기적이 일어나지 않는다면 오늘 대국은 이세돌 구단이 이기기는 현재 상황으로서는 쉽지 않을 거라고 예상은 들지만 이세돌 구단이 워낙 이전 다른 대국에서도 보면 그 불리한 형세를 뒤집는 이런 능력에서 굉장히 탁월한 면을 보이고 있기 때문에 끝까지 조금 지켜봐야 할 것 같고요. 네. 앞서 말씀드렸다시피 한돌은 2016년에 알파고보다 더 강하고요. 그리고 그 다음에 있었던 커제바 뒀던 알파고가 2016년 알파고보다 한 단계 업그레이드된 버전이었거든요. 이것보다도 지금 강하다고 현재 지금 평가가 되고 있기 때문에 네. 만약에 지금의 이런 불리한 형세를 이세돌 구단이 뒤집고 승리를 한다면 제 개인적으로는 2016년 알파고를 이겼던 것보다 더 어떻게 보면은 큰 정말 엄청난 사건이 되지 않을까라고 생각이 드는데 어제 이세돌 구단이 대국을 앞두고 각오를 한번 밝혔거든요. 한번 들어보시죠. 상대보다는 정말 최선을 다하는 그런 모습 보여드리려고 했거든요. 여러 가지를 다 떠나서 정말 우리는 최선을 다하는 것만으로 충분하다 인간은 그런 모습을 보여드리고 싶었기 때문에 그런 모습 상대보다는 그런 모습에 좀 박수를 쳐주셨으면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 네. 뭐 승패가 가장 중요한 건 아니니까요. 지금 최선을 다하는 이 모습이 네, 가장 맞습니다. 중요한 게 아닌가 싶습니다. 사실 3년 전에 알파고와 대결한 이후에 AI가 그 바둑 판도에 상당한 뭐 영향을 미쳤다 이런 네. 얘기가 있지 않습니까? 그렇습니다. 뭐 제일 두드러진 변화는 역시 그동안 인간이 쌓아온 바둑의 어떤 기본적인 정석을 완전히 지금 뿌리채 뒤흔들고 있어요. 그러니까 네. 바둑이라는 게 기본적으로 바둑 용어 중에요. 뭐 두텁다, 맛이 좋다, 맛이 안 좋다. 굉장히 추상적이잖아요. 그러니까 이게 결국은 이걸 수치화할 수 있는 부분이 그동안 많이 없었거든요. 그러니까 네. 초반에 어떤 수를 뒀을 때 이 수가 좋은 수긴 하지만 이게 실제 결과로 승리로 이어질지는 확언할 수 없는 그런 상황이었어요. 근데 AI는 이게 됩니다. 그러니까 각 수를 첫 번째 수부터 마지막 수까지 둘 때마다 이걸 승률로 다 계산을 해줘요. 그리고 이 수 말고 이 수를 어떤 수를 뒀을 때 더 좋은 수가 있다는 거를 다 길을 제시를 해주기 때문에 그동안 인간의 바둑에서 굉장히 추상적인 개념이었던 것들이 굉장히 구체화되고 있죠. 이렇게 되면서 여러 가지 변화가 지금 일어나고 있는데요. 가장 두드러진 변화 중에 하나가 이 프로 기사들은 다른 스포츠 경기처럼 연습 경기 상대가 없어요. 대부분 기본을 보면서 혼자 집에서 연습을 하거나 기원에 나와서 연습을 네. 하게 되는데
AI가 들어오면서 달라진 게 뭐냐면 AI를 통해 연습할 수 있는 상대방이 생긴 거죠. 그만큼 그런 면에서는 그동안은 기력이 좀 약했던 기사들은 AI를 통해 좀 실력이 일치월장할 수 있는 그런 계기가 좀 마련이 되면서 실제로 예전에는 바둑이 좀 랭킹이 높은 기사와 랭킹이 낮은 기사가 줬을 때 거의 대부분 랭킹이 높은 기사가 이기는 경우가 뭐 10번 중에 9번이었다면 네. 지금 AI를 통해 기량들이 많이 늘어나면서 지금은 조금 랭킹이 낮은 기사가 랭킹이 높은 기사를 이기는 확률이 거의 굉장히 뭐 반반까지는 아닙니다만 예전보다는 굉장히 많이 높아졌어요. 이러면서 이변이 여기저기서 지금 속출하고 있는 이런 부분에 있어서는 굉장히 긍정적인 면은 있습니다만 또 반대로는 어제 이제 목진석 구단 연결하실 때 들으셨겠습니다만 이게 뭐 미술도 무슨 뭐 인상파, 야수파 이렇게 있는 것처럼 바둑도 이런 계열들이 있거든요. 뭐 조금 더 공격적인 뭐 성향도 있고 수비적인 성향도 있는데 AI가 도입되면서 이런 개성들이 기존에 있던 개성들이 많이 사라져간다라는 좀 우려도 있고 뭐 더 나아간다면 앞으로는 어떻게 보면은 뭐 알파고파, 한돌파 뭐 이런 말들이 좀 나오지 않을까라는 생각도 좀 듭니다. 예. 이제 인공지능이 이제 강한 이유 중에 하나로 이제 감정이 없다. 이런 부분이 지적이 되는데 이게 뭐 바둑에도 어떤 심리적 요인이 작용하기 때문에 그렇습니까? 그렇습니다. 그러니까 많은 전문가들이 얘기하는 게 바로 이 어떤 인공지능의 계산이나 판단력도 아주 뛰어나지만 이 감정이 없는 부분이 어떻게 보면 인공지능이 인간을 압도할 수 있는 중요한 요인 중에 하나라고 하는 게 바둑뿐만 아니라요. 대부분의 이제 스포츠 종목이 뭐 더 잘하냐를 뭐 겨루는 스포츠 종목이긴 하지만 자세히 들여다보시면 어떤 탑 클래스에 있는 선수들이 붙었을 때는 더 잘하는 것보다는 실수를 하지 않는 게 굉장히 중요하거든요. 근데 그 실수라는 게 대부분 심리적인 요인, 그러니까 멘탈 이런 부분, 감정적인 요인에서 많이 좌우가 돼요. 상대의 어떤 뭐 수라든지 상대의 공격에 내가 어떻게 반응할 때 그 속에서 나오는 감정, 이걸 어떻게 컨트롤하냐가 굉장히 중요한데 AI는 감정이 없지 않습니까? 그러니까 예를 들어 이세돌 구단 같은 흔들기에 능한 바둑 기사가 굉장히 절묘한수를 줬을 때 상대방 입장에서는 이게 뭐지? 라고 하면서 굉장히 다양한 생각을 할 수밖에 없는, 깊은 생각에 빠질 수밖에 없는데 AI는 단순합니다. 수를 놨을 때는 이게 이길 수 있는 확률이 있는지 없는지를 판단을 하고 이거에 맞춰서 자신이 이길 수 있는 수는 그러면 어떤 게 승률이 높은지를 계산이 다 나오거든요. 감정이 없기 때문에 그런 부분에서 흔들리지 않는 감정이 있다는 게 AI가 굉장히 강할 수밖에 없는 그런 이유다라고 얘기를 할 수 있고요. 다만 이런 부분이 있어요. 또 반대로 이런 인간이 하는 실수가 있기 때문에 인간의 바둑이 굉장히 매력적인 것이다라는 얘기들도 나오고 있어요. 왜냐하면 무슨 말이냐면 이세돌 구단이 불리한 상황을 뒤집는 경우, 실수했을 때 뒤집는 상황이 많이 나온다고 말씀드렸지 않습니까? 그러니까 인간은 실수가 나오고 뭔가 잘못됐을 때도 그거를 극복할 수 있는 그런 부분이 있기 때문에 그런 것들이 과연 그런 것들이 진정한 어떻게 보면 인간만이 보여줄 수 있는 바둑의 아름다움이다라는 그런 평가가 지금 있는 상황이거든요. 지난해 그 커제와 이세돌 구단이 이런 대국을 한 후에 이 비슷한 인간의 바둑이 가질 수밖에 없는 좀 아름다움에 대해 얘기한 부분이 있는데 그거 한번 좀 들어보시죠. 네. 如果是队友是 AlphaGo 的话，我后面就直接没有机会，所以后面又就是跟人下，总的是可以期待对手会出现失误。 역시 인공지능보다는 이렇게 커제 구단이나 이런 좋은 기사, 좋은 후배 선배님들 이렇게 두는 것이 조금 더 바둑의 본질에 가깝지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 네, 이제 곧 결과가 나올 것으로 보이는데 오늘 이제 대결이 끝나면 마지막 최종국이 남아있죠. 언제 열리는 거죠? 그렇습니다. 오는 21일 토요일인데요. 이세돌 구단이 고향인 전남 신암군에서 여기가 이제 고향인데요. 은퇴를 선언한 만큼 이세돌 구단이 고별구 대국에서 어떤 모습을 보여줄지 좀 기대가 되고요. 아마 지금 거의 대국이 이제 마무리 단계인 것 같고 지금 불개폐라는 소식이 좀 전해지고 있는데 그 소식은 저희가 좀 확인해서 다시 전해드리도록 하고 말씀드린 대로 내일은 오늘 졌기 때문에 졌다면 내일은 이세돌 구단이 흙을 잡고 2점을 깔고 일국처럼 똑같은 방식으로 이루어지게 됩니다. 네, 알겠습니다. 지금까지 김재형 스포츠부장과 함께했습니다. 고맙습니다.